On behalf of Nutricharge, let me welcome the entire Kerala team. And I am very, very thankful, particularly to those members who keep their videos on. Look at the screen. This is the product which Kerala really needs. The more I read, Kankama ma'am, I've been studying through the day. And I personally feel Kerala needs Nutricharge Glycem tablet and Nutricharge Glycem product more than any other state in India. First point for today. If this product is going to sell, it is going to sell more in Kerala than anywhere else. Take a good look. This product has one tablet, Nutricharge Glycem tablet, and the other is Nutricharge Glycem product powder. And how do you start taking this product? You take a tablet, Nutricharge Glycem tablet, empty stomach in the morning. You chew it, empty stomach. You do not take anything else for 15-20 minutes. And then you take a shake of Nutricharge Glycem product. This is your primary breakfast. So after that, you might add some more stuff to eat if you are hungry. So that is the product. And I will now share the information as to why I say that this is one product which Kerala really needs. Now, when we launched our product, Kankama ma'am, Nutricharge Glycem, we launched when Manoj Bhai was still there. We used to tell that there are so and so many people would be diabetic. And we used to show some data that by 2045, we will have 13.4 crore people in India as diabetic. 2045, that was the projection, right? And at that juncture, it was told that this is a slightly old data, a couple of years back, 6.5 crore diabetics were there. This was the data. This is data which was in 2019-18 something, a couple years back. And we used to tell that by 2045, India will have 134 million, that is 13.4 crore people affected by diabetes. We used to say, what has gone wrong? In the last 4 years, Binu sir, Kankama ma'am, and all other RCM team, things have gone wrong very badly with India. And I will show you some recent data. And particularly in context of Kerala. Now, this is a 2019-21 study. That was 4 years back, and just current study, just 2 years back. And already 10 crore people had already become affected by diabetes. 2019 to 2021 study. And this got published in the Hindu. And there already are 13.6 crore people suffering from pre-diabetes in India. See, we were predicting, Binu sir, that by 2045, we will have around 13-14 crore people suffering. And in 2023 itself, we have crossed 10 crore. 10 crore diabetics, confirmed diabetics, and another approximately 14 crore pre-diabetics. Now, this is the data I just wanted to share with our group today. Look at the right-hand side data, Kankama ma'am, all data, otherwise it's too much data. So I have highlighted in red. Look at the red data. It is another point that India already have 31 crore hypertensives, high blood pressure patients. I used to tell people that there are 20 crore hypertensives in India. Even till last year, I was talking to people, showing in my slides that India has 20 crore high blood pressure patients. Now, this study has shown that we already have 31.5 crore people suffering from high blood pressure. Why I'm talking about high blood pressure in a meeting where we are talking about diabetes? Because high blood pressure and diabetes may occur together in the same person. And if they happen together, they are killers, natural killers. So attacking from both the sides. So that is why the situation is very serious on the diabetes front in India. Very serious. Nothing can be more serious.
Already we have, if we add pre-diabetes around 14 crore and diabetes 10 crore, already we have around 24 crore people. And this is government data. Kankama ma'am, this is not RCM data. This is not Nutricharge data. This is government data published in the Hindu, leading publication. So 24 crore people, Binu sir, need our help. Nobody is helping them. It is worsening day and day by day. Now, how much is the prevalence in India as per this study? 11.5% of population has diabetes, and now we are 140 crore, Kankama ma'am. Take a good look. If we go by this data with that current population, our current population is 140 crore. And this study told us in 2019 to 2021 that we have 11% people suffering from diabetes. If you look at this prevalence, multiply with 140 crore, then you have already got 14 crore diabetics, rather 15 crore diabetics. And you have around 20 crore pre-diabetics. If you multiply by 140 crore, we have recently become the country with the largest population in the world, Kankama ma'am. This is simple mathematics. So if I'm really afraid the situation is like that, now we have around 35 crore people with high blood sugar. And according to this study, 35% of population suffers from high blood pressure. That means multiply by 140. So we have 45 crore people suffering from high blood pressure. Binu sir, I don't know about the business, but this is now everybody's business. We are now 240 people in this meeting. Every family, I tell you, has somebody suffering from high blood pressure and somebody suffering from blood sugar. So this is not somebody else's problem. This is my problem. This is your problem. This is our problem. Right? Forget other things that 50% of Indian women, Kankama ma'am, have abdominal obesity. So much is the problem. But why I'm shouting from the rooftops? That is why today's session, Binu sir, becomes absolutely important. India is the diabetes capital of the world. We'll change it, sir. Definitely. With your help, we'll definitely change the wording, sir. Sir, I'm just an ordinary RCM member, but I'm all there for you. But Kerala, unfortunately, is the diabetes capital of India, Binu sir. So I don't know about the business. You can make billions of business. I don't know. Yes, but sir. We need to save lives. So with folded hands, I request you that every RCM team in Kerala must start checking blood sugar in every individual personalized meeting. And you will find more and more people suffering from high blood sugar. Everybody in Kerala should be tested. Right from 18 years onwards. I'll show you the data. You will be stunned. I was stunned in the day. In the evening, I was sitting shocked in my chair. Now you can see, Kankama ma'am, even women are not being spared. 50% of Indian women have now abdominal obesity. 50, every second woman. So if we are 242 families sitting here, half of us have obesity in our homes. 40% men are also obese. 35% of us are having high blood pressure. And around 40 crore people today, now in India, 35 to 40 crore, are suffering from high blood sugar. And where is this population? Kerala, unfortunately, is the diabetes capital of India. Kankama ma'am, wherever you want to stop me, please stop me, because I am full. I'm packed with information. So you better to stop now, because otherwise people will sleep, sir. Yes, sir. Okay. It is already 9. Yeah. Time to sleep. Over to you. Somebody, when I called, they are already on bed. Okay. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ശരിക്കും അലാമിംഗ് സൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഡാറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഭയങ്കര ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ല, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച എന്ന് തോന്നുന്നു, 10-ാം തീയതി വൈകിട്ട്, ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വൈകിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡാറ്റ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡാറ്റയായിരുന്നു. 7.7, 8.1, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞ ഡാറ്റയാണ്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ 65%, ഏകദേശം 65 കോടിയോളം ആൾക്കാർ ഡയബറ്റിക് ആണ്. അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്ക്, 1,28,500 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക് ആണ്. ഇതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അതിന് മെയിൻ റീസൺ. ഇഗ്നറൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇതാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇതൊരു സ്റ്റഡിയുടെ, ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി, 2 വർഷം മുമ്പ് 2019-2021 കംപ്ലീറ്റ് ആയ 2 വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളക്കാരാണെന്ന് മാത്രം. 10 കോടി ജനങ്ങള് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ 13.6 കോടി ജനങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് 12 കോടി ജനങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ആക്കം കൂട്ടാനായിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ട്. അതുപോലെ ജനറൽ ഒബേസിറ്റി ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി, അതാ നടുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ട്യൂമർ, മിഡ് ലൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പലർക്കും അതറിയാം, കൊടവേറെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിഡ് ലൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി, അതുകൂടാതെ ജനറൽ ഒബേസിറ്റി, അതുകൂടാതെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഹൈക്ക് കൂടുതൽ, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇതൊരു ക്രോഡീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് ആണ്. ശരിക്കും 2019-2021 സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇതിന്റെ പ്രിവാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഓരോ വർഷവും മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രിവാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രോഗം അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ആ റേറ്റിന്. അപ്പൊ എത്ര ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആക്ച്വലി ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുടെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 11.4%, പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ 15.3. കാരണം നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളിനെ തിരിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളയാള് 35.5%. ആകെ മൊത്തം തടി വെച്ചിരിക്കുന്നവര്, ജനറലൈസ്ഡ് ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമുടി ഒരുപോലെ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ 28.6. അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊടവയറുകാരാണ് 39.5%. അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ളത് 24%. അതൊരു ഭയങ്കര അലാമിംഗ് ആണ്. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായി തീരുമെന്ന് അറിയാലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതല്ലേ. ഇത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ആണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അതുപോലെ ഒബേസിറ്റിയും. സ്ത്രീകളില് 50%. അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി നമ്മൾ സ്വയം അതിന് ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. വയറ് കുറയ്ക്കുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ്, വണ്ണം ഉള്ളതായിരുന്നു, അങ്ങനെ 100 കണക്കിന് എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ആ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവനാശത്തിന്റെയും കാരണമാണ്. ആൾക്കാർ ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേന് കൊടവയറുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അതിന്റെ പരിണത ഫലം പറയും. പക്ഷെ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആരും ഉൾക്കൊള്ളാറില്ല. വയറ് ചാടിയതാണ്, അത് അങ്ങനെയാണ്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എത്ര വലിയ വയറാണെങ്കിലും അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. പക്ഷെ അത് സർവനാശത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വെക്കലാണ്. 50% നോക്കുക, ഒരു ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളില്ലാത്ത സമൂഹമായിട്ട് വരും. അല്ലെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് വലിച്ചു ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടും. സ്വയം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം സ്ത്രീകൾക്കാണുള്ളത്. യെസ് സർ. Why I am showing obesity, ma'am? Why I am showing hypertension? Because both of them contribute to diabetes. Yeah. So that is one point. So we move further. And this was the important point I wanted to make.
India is the diabetes capital of the world. Kerala is the diabetes capital of India. Very bad, India. but that is the truth. Look there. Now we have even books being published on Kerala, diabetes capital of India, and every 30 minutes in Kerala, one person loses either his hands or his feet. Every 30 minutes due to diabetes. Every 30 minutes. This session would last around 1 hour. So at least 2 or 3 people, as we talk, will lose their feet or lose their legs. Something will be surgically cut off because the diabetes is destroying their limbs. If you look at the entire Indian map here, look at the darkest area with the maximum population suffering from diabetes is Kerala. 27% of men. We are right now 250 people in this session. That means 60 amongst us, if there are 250 men in this session, 60 amongst us, 60 to 70 amongst us are diabetics or pre-diabetics. Very, very sure. This is National Family Health Survey 5. This is the situation of Kerala. And I will show you more. The Keralites are genetically more susceptible to diabetes. This research was submitted to the Kerala government on 15th November 2021, on the day of World Diabetes Day. If you are a Keralite, please get your blood sugar checked every 3 months. If you are beyond 45 years of age, you must get it checked every 3 months, because somehow in Kerala, we have 27% of all men suffering from diabetes, and 25% of entire Kerala population is now diabetic. So this is very, 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 very challenging. So we must look at it, right? And Puducherry in Kerala has maximum number of diabetics. This was shown already in 2017, 5 years back, 6 years back. It was predicted that Kerala will have maximum diabetics. Unfortunately, that is coming to be true, right? So, and we cannot forget that if we suffer from diabetes, it destroys our eyes. Kankama ma'am, this is clearly showing how the eyes get destroyed. Yes, sir. And it also destroys our kidneys. I have so much data I will not show you now because it is slightly late. And it destroys our feet. That is how people lose their feet. One small injury in a diabetic person very quickly worsens. This is a slight erosion, very quickly a small wound, and then a pus-filled wound, and finally the foot is gone. In 30 minutes, next 30 minutes, one more person will lose his feet. Diabetic retinopathy, and it also destroys the nerves. Over to you, Kankama ma'am. Let us finish this quickly, and then I go back to the product presentation. I think this is where I'll leave you here. Previous one, that diabetic capital. നമുക്ക് all over the world, ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇരിക്കുന്നതിൽ 60% പുരുഷന്മാരും പ്രീ ഡയബറ്റിക്. ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും 30 സെക്കൻഡിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജനന മരണ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് സാർ ആ കണക്കിന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും ഓരോ 12 സെക്കൻഡിലും ഒരു പ്രീമച്ചർ ബേബി മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിസെഫ് ഇപ്പൊ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ 30 സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഡയബറ്റിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. ഒരാൾ നോർമൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നയാള് ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ 60% സ്ത്രീകളും അടുത്തടുപ്പിച്ച് തന്നെയുണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ശരിക്കും റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2021 വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം നവംബർ 14 ആ ദിവസം കേരള ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ പ്രകാരം കേരളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ ജനിച്ച നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര ധമനിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ജനറ്റിക്കലി സസെപ്റ്റബിൾ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആകാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന്. കാരണം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ നമ്മള്
കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഭക്ഷണം അത് തന്നെ കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ ജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ പുതുച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു OPD ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഇപ്പൊ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിനപ്പുറത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് വരുന്നത് പോലെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഷുഗർ ഉണ്ടോ, നിനക്കുണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ എല്ലാരും കോമൺ ആയി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം, അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2017 ഒരു റിപ്പോർട്ടാണിത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഈ ഡയബറ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് കുറച്ച് ടാർഗറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയും. റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് മങ്ങലായി അന്ധതയിലേക്ക് പോകും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തിമിരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കൂടുതലാണ്. ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അന്ധകാരപൂർണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. അടുത്ത ഓർഗനാണ് ആപ്നെ ബതായ ഇതാ ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി ഡാമേജ് നെഫ്രോപ്പതി എന്ന് പറയും. എല്ലാ പതികളുമാണ്. നെഫ്രോപ്പതി, ന്യൂറോപ്പതി, അങ്ങനെ കുറെ പതികളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് കാലിലൊരു ബോണ്ട്. സെയിം തിങ്. ഐ വിൽ give a photograph to Binu sir so that he can share it somewhere at the end of the session where sure. I have cured a diabetic foot with our products. Okay. Yes, okay. You told us. That will be. Okay. ഇതുപോലെ ഈ കാലിലെ വട്ടം പാട് ആദ്യം ഒരു തഴമ്പ് പോലെ വരും. പിന്നെ അത് ക്രമേണ അത് പൊട്ടും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗുഹ പോലെ, നമ്മുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അതിനകത്ത് ഇറക്കാൻ പാകത്തിന് ഗുഹ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാലുകളായിട്ട് മാറും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറുമാണ്. അവിടെ ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ട്. കാലിന് സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. കാരണം കാലിന് വേദന അറിയില്ല. അത് വ്രണമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി അറിയുക. അവസാനം പിന്നെ മിഡ് ഫുട്ട് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ, ബിലോനി ആംബ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് കാല് മുറിച്ച് കളയുക, പാദങ്ങളുടെ പകുതി വെച്ച് മുറിച്ച് കളയേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടാർഗറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ആണ്. ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്തു പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സാറ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ന്യൂറോപ്പതി. അതുപോലെ ഞരമ്പുകള് ഉണങ്ങി പോവുക. ഏറ്റവും താഴത്തെ വിട്ട് കാണുന്നത്, അതായത് ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള വയറ് പോലെയാണ്. ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള വയർ, ഇൻസുലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കലുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ വളരെ കുറവാകും. സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പത്, ആ ഒരു നെർവിലൂടെ കാലുകളിലേക്ക് വരേണ്ട ആ ഒരു ഇമ്പൾസസ് ബ്രേക്കായി പോകും. കാലിന് മരപ്പ്, തരിപ്പ്, പുകച്ചില്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. ഇവിടെ നോർമലും അബ്നോർമലും ആയിട്ടുള്ള വെസൽസ്, നെർവാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നാഡികളാണ്, ഞരമ്പുകളല്ല. നാഡികളും ഞരമ്പുകളും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞരമ്പുകൾക്കും വ്യത്യാസം വരും. ഞരമ്പുകൾ ഞരണ്ടൊക്കെ പോകും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട്. So what is diabetes? What is pre-diabetes? Very simple and straight, Binu sir. So when we do a random blood sugar test, that means you are not empty stomach. You have had something to eat during the day. Suddenly your blood sugar is tested. And if your value is above 140, you are a pre-diabetic. Random blood sugar, if your blood sugar is even 140, you are a pre-diabetic. That means your body is already telling you that I am going to become a diabetic body. So Binu sir, in every personalized sessions, that means physically present, where people are physically present, if we test blood sugar, suppose right now we were all together personally 253 people, you will find 65 of us will definitely have 140 and more. At least 65 will have 140 and more. Maybe you may find even 80 people. That is the situation in Kerala, if all these reports are to be believed. So I think RCM Kerala team must buy
glucometers, and every session where we meet each other, please make sure that somebody who becomes trained. It is not very costly, 10-20 rupee cost, and you will save a lot of lives and you will do a lot of sales. Anybody who has even 140 blood sugar is a pre-diabetic. And if the blood sugar is 200 or more, then it is a patient for doctors. Then he or she is a diabetic. So where does RCM come in? Between 140 to 200. It is our area where we can save lives and we can do a lot of business and we can make a lot of people healthy. Because after 200, nothing doing, then that patient belongs to doctors. Very simple. So do the testing, find out RCM family. If we can make ourselves free from diabetes, at least to begin with in Kerala, that would be a world-class achievement. World-class achievement. And we'll give you all the support you want to become free from diabetes. Right? So if this is the reading, 151, slightly more than 140, no, you are a pre-diabetic. Even 140 is pre-diabetes. So if you have 135, become highly alarmed. You are not a pre-diabetic, but you are on the border. Okay. So that is how you should say. And unfortunately, many people do not have any symptoms. So they will say, why should I get myself tested? I have no problem. But by the time you realize, the problem would have already destroyed your body. So it is better to check if you are a Keralite, if you are 45 and more in age, please get yourself tested every 3 months. 45 to 69, the data is so fearsome that I don't want to share. I don't want to scare the people, okay? But get yourself tested, right? So this data already we have discussed, so we'll not discuss. But one thing is sure, Kankama ma'am, once a diabetic, 200 plus, then that person is not going to be relieved from the jail. The jail of diabetes is for the rest of the life. Whole life you are in jail. Whole life you have to avoid sweets. Whole life you will run the risk of getting kidney damage, eye damage, right? Recently, in one RCM team work, I got suspicious. A very fat lady was brought in. They told me, we have to bring down her obesity. I said, first get her blood reports tested, and we discovered kidney damage. It has just started. The kidney damage has just started. So maybe I have ended up saving a life by alerting that patient, because that case is very serious. Already kidney damage has started. So at least the patient has been alerted and she will live long if she gets herself treated, but already gone into damage. So we must understand that crossing 200 mg per deciliter of blood sugar is not the option. Let us not cross that, because then you have to always be scared which organ will be damaged. Eyes will be damaged, heart would be damaged, kidney would be damaged, nerves would be damaged, brain would be damaged, or all of them might get damaged. And whole life you have to take medicines, and so strong medicines we have come up with. And insulin is no longer effective. That is also becoming a problem with more and more patients. Let us not assume that even with insulin, the blood sugar would be fully controlled. I have with my office one person whose mother is not responding to 3 insulin injections in a day. And her blood sugar goes up from 150 to 550 in the same day. So that is not the option. And you can imagine how many organs can get damaged: brain, blood vessels, kidney, heart, nerves, eyes, that it is not a very good option, right? So what do I do? First priority, check your blood sugar. If you have these symptoms or any of these symptoms, run immediately tomorrow morning, get yourself tested. If you are getting extremely thirsty, throughout the day you feel thirsty. If you are losing weight very fast, if you are going to the toilet very frequently for urination, or if you are a woman and having very frequent infections, urinary infections, or you get very much tired very easily,
or your eyes are getting blurry, please get yourself tested tomorrow. Okay? And who should be very alarmed? If you are having a family history of diabetes, please be alarmed. If you do not walk or do not do yoga or any other exercise schedule for sufficient duration of time and highly frequently, at least 25 days a month, then you are in risk. And if you have unhealthy dietary habits, you are in risk. And if you are fat, God help you. And 50% of Indian women are fat. 40% of Indian men are fat. What are we talking about? Everybody and his uncle is fat. Okay? So, Binu sir, this is a Pandora's box, I tell you. Pandora's box. And one last question. Are you a Keralite? If you say yes, get yourself tested. Simple. Very simple. It is so serious. And if you are a 45-year-old Keralite, please get yourself tested. Tomorrow, if you have not been tested in the last 3 months, Binu sir will kick me out of Kerala when I come next. I'm sure about it, Kankama ma'am. I'm really making people scared. But I want to save my RCM family. That is the only motive I have. Now, why does the blood sugar increase? Kankama ma'am, I think you should cover up these many slides before I rush. Yes, sir. You know, because gadbad ho jayega. Yes. You can speak fluent Hindi also, but I am not that good. Yeah, where were we? I think we were. Yeah, here. Okay. Yes, over to you. Okay. നമ്മളിത് സ്ലൈഡ് പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന്റെ കളറ് ഓറഞ്ച് കളർ കത്തുമ്പോൾ ഗെറ്റ് റെഡി, അത് ഗ്രീനിലേക്ക് പോകാൻ ഗെറ്റ് റെഡി, റെഡിലേക്ക് പോകാനും ഗെറ്റ് റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മള് നോർമലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. വൺസ് റെഡിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നോർമലിലേക്ക് വരാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡയബറ്റിക് എന്ന ലേബലിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ശരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി തെറാപ്പിയോ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റോ ഒന്നും നമ്മളെ നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരില്ല. വൺസ് ഫോർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡയബറ്റിക് ആയാൽ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് ശരിക്കും. അത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന് തുല്യം. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് 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 റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, നമുക്ക് പഥ്യങ്ങളാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ, അതായത് ദിവസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് ആഹാരത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വെക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ല, അഥവാ RBS എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് 140ക്കും 200നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ്. 141 കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക, ഒരെണ്ണം അല്ലേ കൂടുതലുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കരുതരുത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു, ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ബർഗ് ആണത്. അടിയിൽ വളരെയധികം നാശങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 141 എന്ന പരിമിതമായ അളവ് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 200 എത്താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു 141 തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ. യെസ് സർ. Kankama ma'am, even 140 is the pre-diabetic. It is 139 which is not. Yeah. I told if it is 141 also, you should be very careful. You should not think that only one reading is higher, no? No, so don't it say is not that 140. 140, not 141. 140 is pre-diabetic. 140 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ്. പക്ഷെ 135 കിട്ടിയുള്ളെങ്കിലോ അവിടം വരെ എത്തിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ. പക്ഷെ അവിടം വരെ എത്താൻ ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട്? സൊബിയല. നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അടിമുടി ഒരുപോലെ വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആളിന് സ്വയം ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫുള്ളി ഹാപ്പിയാണ്, എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബേസിറ്റി തന്നെ ഒരു റീസൺ ആണ് ഡയബറ്റിക് ആവാനായിട്ട്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അഗൈൻ ഡയബറ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ലൈഫ് ടൈം അതൊരു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ 13.6 കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിലുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നില്ല.
നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? ലൈഫ് ടൈം ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ ആഹാരക്രമങ്ങളെല്ലാം മാറും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സിവിയർ ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ആഹാരത്തിലെ പഥ്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത് ഫ്രീക്വന്റ് വിസിറ്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായിട്ട് പിന്നെയുള്ള റിലേഷൻസ്. ബന്ധുവീട്ടിൽ പോകുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും പോകേണ്ടി വരും, വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ബന്ധുവീട്ടിൽ അത്രയും പോകില്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബന്ധുവീടായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ്. ഡോക്ടർ എഴുതിയ പിന്നെ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. ആ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ല, നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും തരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോകെ ടാർഗറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നിയും ഹാർട്ടും ഒക്കെ ഡിസീസ്ഡ് ആകും. അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരെ കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് തിരിച്ചു വരവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആണ്. അത് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. നമ്മൾ എന്നും ഗുളിക കാലത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഗുളികയും സൂചിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. അതാണ് ഡയബറ്റിക്കിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ടിപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റഡ് ഓർഗൻസ്. ഓൾറെഡി കണ്ണിന്റെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റെറ്റിന ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും, നാഡികള് ദ്രവിക്കൽ ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും, പാരലൈസിസ്, ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വശം പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഒരു വശം മാത്രം തളർന്നു പോകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വശവും തളർന്നു പോകുന്ന സ്ട്രോക്കും ഉണ്ടാവാം. ഞരമ്പുകള് ചുരുങ്ങിപ്പോവുക, അതായത് താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് രക്തോട്ടം ഉണ്ടാകാതെ കാല് ഗാംഗ്രീനസ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ഞരമ്പുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോവുക. രക്തക്കുഴലുകൾ, ഞരമ്പുകളല്ല രക്തക്കുഴലുകൾ, ധമനികളാണ് ശരിക്കും ചുരുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ത ഓട്ടം ഇല്ലാത്ത കാലുകള്. അതുപോലെ അപ്പൊ രക്ത ഓട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസും ഇല്ല, ഓക്സിജൻ ഇല്ല, സെൽസിന് കിട്ടേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഗാംഗ്രീനസ് ആയിട്ട് മാറും. കിഡ്നി ഡാമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ കിഡ്നി ശരീരത്തിന്റെ വൃത്തിയാക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഡയാലിസിസിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറമെ കാല് ഒന്ന് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതേ കാണുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഷുഗറുള്ള പേഷ്യന്റിൽ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ വളരെ താമസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറിവുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. കാല് കവർ ചെയ്യുന്ന ഷൂവും മറ്റും ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. അത് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, യെസ് സാർ. So first priority, these symptoms. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭയങ്കരമായ ദാഹം, വെള്ളം കുടിച്ചാലും നാവും ചുണ്ടും വരണ്ടു പോകുന്ന ദാഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഷുഗർ കൂടി വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ചൂട് കൂടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ദാഹം കൂടിയതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണമാണ്. ഇന്ന ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ്, അതൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഷുഗറിന്റെ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സസീവ് ആയിട്ട് അധികമായിട്ട് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. മുഖം, വായ ഡ്രൈ ആയി പോവുക, നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വായിക്കകത്തൊരു നനവില്ലാതെ നമുക്ക് നാവ് അനക്കാൻ മേലാത്തതുപോലെ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി പോകും. എക്സ്ട്രീം ഫറ്റീഗ്, നമുക്ക് ക്ഷീണമായിരിക്കും. എത്ര ഉറങ്ങിയാലും മതിയാവില്ല. ഉറക്കമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും. ബ്ലഡ് വിഷൻ ഉണ്ടാവും, കാഴ്ചയിൽ ഒരു മങ്ങൽ ഉണ്ടാവുക. എക്സസീവ് വെയിറ്റ് ലോസ്, ചിലർക്ക് നല്ലതുപോലെ ക്ഷീണിക്കും. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത്ര പിടിയൊന്നും ആരെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ, വളരെ പെട്ടെന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് യൂറിൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അടയാളമായിട്ട് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പിഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. സ്കിന്നില് വെറുതെ അങ്ങ് ഡാർക്ക്നെസ്, ഉള്ള കളറിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക, ശരീരത്തിൽ കുരുക്കൾ വരിക, ചെറിയ ചൂടുകുരുക്കല്,
ചൂടുകുരുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഷുഗറിന്റെ അടയാളമാണ്. അതുപോലെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനും ആകാം. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താഴെ പോയിട്ടാണ്, ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താഴെ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും അപകടത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്, അതായത് ആരെങ്കിലും ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ലെവൽ അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരിക്കലും അതൊരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലേ കയറ്റി വെക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാറില്ല. ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ മാത്രം ഇരിക്കുക, എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആഹാരം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും കയ്യും വായുമായിട്ടിരിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഒബേസിറ്റി. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 50% ഓഫ് ലേഡീസ്, അതായത് 50% സ്ത്രീകളും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും ഒബേസ് ആണ്, വളരെ വണ്ണം കൂടിയ ആൾക്കാരാണ്. ആ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഫാറ്റാണ്, അത് മുഴുവൻ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആകാൻ, നേരെ ഡയബറ്റിക് ആകുകയല്ല, പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്നൊരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയബറ്റിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മറന്നുപോയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. യെസ് സർ. How blood sugar changes in our body. Only one slide of science and rest all would be product. See, when we eat something, Chandrababu sir, the food goes to stomach and becomes sugar. Whatever you eat dosa, you eat idli, you eat rice, particularly these three are all rice based. They get converted into carbohydrates, ultimately sugar, which gets absorbed in the blood. That is how sugar is coming in our blood. But why do some people do not have high blood sugar? Some of us have very low blood sugar. Is because this sugar will not be able to go away from blood unless the pancreas also releases a hormone called insulin. So if insulin is released, Usha Joseph ma'am, the sugar will go into muscles and all other liver and all other organs. If insulin is not released sufficiently, sugar will be in our blood only. So if you are having high blood sugar, either your insulin properly is not being released, or it is less in quantity, or it is not working properly. As simple as that. This is the simplest way I can explain. So sugar from food is going into our blood, and if somebody has normal blood sugar, that means the sugar coming to the blood, pancreas is sending insulin, this sugar is going into PUC. PUC is the muscle. Otherwise, depot mein bhara rahega. Otherwise, the stock will remain in the depot only. I think this would be easy to understand. PUC are muscles. Muscles take away the sugar. So depot would be healthy. Right? So if insulin is not proper, not sufficient, not released, then you will have high blood sugar. Very simple. Now, I don't want to teach any more, Kankama ma'am. You would like to explain this slide or I move? I'll explain this better. Yes. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷുഗർ കൂടിയ പോകുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഷുഗർ കൂടി. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ആമാശയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമാശയത്തിൽ ദഹനം നടന്ന് അവിടുന്ന് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ, നമ്മുടെ ആ സി ഷേപ്പിലെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് പാൻക്രിയാസ്. ആഹാരം ദഹിച്ച ഫസ്റ്റ് സി ഷേപ്പ് ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ അവിടുന്ന് താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, പാൻക്രിയാസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു എസ് പോലെ ആ വളവ് കാണുന്നില്ലേ, അത്രയും ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഷുഗർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക്. ആഹാരം ദഹിച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറി, അതെന്തെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറി അവിടുന്നാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ആ ഷുഗർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത്? ബ്ലഡിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ആ ബ്ലഡിനകത്തുനിന്ന് ഷുഗർ എങ്ങനെയാ കുറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നാണ്. ഇൻസുലിൻ ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. ഷുഗർ വന്നു കഴിയുമ്പം ഷുഗറിന്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് മസിൽസിലേക്ക്, അതായത് മസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ സെല്ലും ഒരു ഇൻസുലിൻ എന്ന താക്കോല് കൊണ്ട് തുറക്കപ്പെടുന്നു. ആ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തുറക്കുന്ന താക്കോലായ ഇൻസുലിനിൽ എന്തുമാത്രം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനെ ആ സെല്ലിലേക്ക് വെച്ച് അടയ്ക്കപ്പെടും. ആ സെല്ലിനകത്ത് കയറിപ്പറ്റിയ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെല്ലിലകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നോർമൽ പ്രവർത്തനം. സാർ അതിനൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ആ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പോ ആയിട്ടും മസിലിനെ നമ്മൾ PUC ആയിട്ടും സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഡിപ്പോയിൽ സാധനം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോ PUCകളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോ എപ്പോഴും ഓവർഫ്ലോ ആയിരിക്കും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ PUCകളിലേക്ക് അത് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഡിപ്പോ കാലിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഡിപ്പോയിൽ സ്ഥലമുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അത് അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. യെസ് സർ. So if I talk about Nutricharge Glycem tablet, Bhaskaran sir, it will help here. It will protect the pancreas, Nutricharge Glycem tablet. It will help increase the insulin secretion. Preeta ma'am. So if I am taking Nutricharge Glycem tablet, it is helping mostly here. It is protecting the pancreas, which produces insulin. It is supporting the pancreas in producing more insulin. It is also helping the pancreas in producing proper insulin, right? And what does Nutricharge Glycem product do? It will reduce my hunger, so I'll eat less, first thing. Secondly, because there is a lot of protein, 64% protein, it will strengthen my muscles, so lot more sugar can be picked up by muscles from the blood. Then there is Garcinia cambogia also in Nutricharge Glycem product. So my hunger is reduced. I eat less carbohydrates. There is moreover, there is cinnamon also there. That also improves my sugar metabolism. There is coffee, pure coffee in Nutricharge Glycem product, Madam Preeta ma'am. And that also helps me control my hunger and improve sugar metabolism. So both the products are very good. If I take only tablet, I'll get more help here, pancreas level. But if I take both tablet as well as Nutricharge Glycem product, Sundaraswan sir, my hunger would be reduced. I'll have to eat less, first thing. Second, Sarandri ma'am, there is Garcinia cambogia also will reduce my hunger. It will reduce my hunger, so I'll eat less, right? Third, when I take protein, my appetite is reduced. I eat less and I feel happy. So I'll eat less sugar would be taken in my food, right? And then moreover, there is pure soy protein, what 65%, Bhaskaran sir. And that Venugopal sir will support my muscles, that pure 64% protein. Ashok sir, please look here, don't laugh. So pure protein will support your muscles, will not let you get fat. Because if you are fat, you will be diabetic. That is why Nutricharge Glycem product and Nutricharge Glycem tablet, both we recommend. But Ashraf bhai, you have to catch people between 140 and 200. 200 cross, gone to doctor. 140 to 200, Jai RCM. Am I clear? Simi ma'am, am I clear? 140 to 200 random blood sugar. Then you have the power in your hands to save that person's life and do some business also. If it is 200, please take him to a RCM doctor. Don't try to treat yourself. Is this clear? Yes, sir. So that is how the product works. I'll show you more. Now, I don't want to teach more science today, Kankama ma'am. It is very late. But one thing I'll say. When I drink a cup of coffee with lot of sugar, oh, zoop, my sugar goes up. Prabhakar sir, when I eat a bowl of rice, white rice,
Okay, little sambar, but lot of white rice, Veena ma'am. My blood sugar goes zoop, high. But when I eat an idli made out of dal, pulses, my blood sugar rises slowly. When I take a protein shake, my blood sugar, Suma ma'am, rises very slowly. When I eat a lot of salad, Binu sir, my blood sugar rises very slowly. So stop eating bread, biscuits, pasta, noodles, pizzas, and cheesy items. Binu sir, I am also a foodie. Huh? I love food like you. So, but I have understood kaise bachne ka hai, how to avoid becoming a diabetic. And your RCM PUC has wonderful dalia. So take that dalia. Wonderful dalia. 54 rupees, Shiju sir. I know the price also. Right? Last month, my family used 10 packs. You can imagine. We have replaced rice with that dalia. Whenever we want to feel like having some rice made items, we go to dalia instead. Right? Though you are giving very good rice also. Anyway. Another thing, very important thing, Chako sir, is not to eat frequently. Once you have eaten, for next 4 hours, you should not eat Unni Krishnan sir. What we do? 9 a.m. a cup of coffee, 10 a.m. a dosa, 11 a.m. another cup of coffee, 12 p.m. something else, 1 o'clock we have lunch, then 1:30 p.m. some sweets, then 3 p.m. once again a cup of coffee. No, that is bad, Shiju sir. You may smile, but that is bad. Those of us who want to avoid obesity, if you want to avoid Prabhakar sir diabetes and blood pressure, do not eat frequently. You will have to say, anybody comes with more food after you have eaten, say Jai RCM, sorry, I don't want more. So eat after 4 hours. Wait for 3-4 hours before you eat again. Very, very important, because particularly if you are listening to me from Kerala, you must please change your dietary habits. Nutricharge just does not want to sell products. Nutricharge wants Kerala team of RCM to be diabetes free. Really. Right? And your HbA1c will come down when you take this product. So what do I do? What do I do? First thing, start walking, please. 1 hour after your lunch, 1 hour after your dinner, please walk. Your blood sugar will go down, Chako sir, 100%. You can check your blood sugar, go out for walk, come back after half an hour, 1 hour, and see your blood sugar has already gone down. Believe me, it goes down. Because most of us don't walk. See, even after this session ends today, and it is quite late at night, 10 o'clock, I will go out and complete my 10,000 steps. Believe me, I'm asking you to walk 6,000. I try to complete my 10,000. So, Binu sir, that is the way. Jai RCM boliye, paidal chaliye. PUC, paidal jane ka. Walk to the PUC. Okay, then after 1 hour after food, if you can climb 1 or 2 stories, if you are a heart patient, don't try it. Don't climb stairs. If you have knee pain, don't climb stairs. But all others, please climb stairs 1 hour after food. Your blood sugar will go down. It will go down, I tell you. But after exercise, come back and take protein, for God's sake. Don't come back and take a dosa. Because when you exercise, you have exercised your muscles, you have used up your muscles, Prabhakar sir. So you must take protein after you have done your exercise. Venugopalji, is it clear? Once you return after your exercise, take protein. Do not take an idli or rice. Your muscles don't need carbohydrates. They need a protein. Or you can have a bowl of sambar. I don't mind. That is also protein. Put a lot of drumsticks in that. Superfood. Okay. So second thing, take protein and fiber regularly. Now we have shown this green moong. It's a complete pulse, Simi ma'am. Suma ma'am. It is a complete pulse. You can take it by boiling it, by cooking it, or you can take it by germinating it and then steaming it. Either way, very good for bringing down blood sugar. And millets are better. And this is the
Nutricharge product part we are showing, and you have one of the best Nutricharge Glycem product, and it has 64% pure protein. Every day in my office, 2 glasses of product are made. Ashraf bhai, one for a colleague who is diabetic, another for a colleague who is not diabetic. I personally make those 2 glasses and hand over to them before I make my own glass. All the 3 of us have stopped going for kachoris, samosas, idlis, dosas, and pav bhajis. We make for each other product shake and have it. The diabetic friend takes Nutricharge Glycem product, my colleague, and other non-diabetic colleague and I, we both take Nutricharge cocoa product, both of us. I also love Nutricharge strawberry product. But if you are a pre-diabetic, this is the product to take, Nutricharge Glycem product. Why? There is Garcinia cambogia, which will reduce hunger, Suma ma'am. Shiju sir, after taking 1 full glass, you will not feel that much hungry. So you can avoid or reduce the quantity of rice. Take more sambar, reduce rice, right? And it has a lot of dietary fiber, and it has cinnamon, and it has pure coffee. This is pure coffee, not shikori adulterated coffee. It's pure coffee, best protein with best coffee. And that is why Nutricharge Glycem product, I can say, is 100% pure coffee put in this product, right? And for each box, you get a PV of 1080, incidentally. Good business also. And add a lot of salads, add a lot of millets, add a lot of fruits. See, instead of sugar, why not add a slice of mango? If drinking milk, whenever I add banana to my shake, I don't add sugar because natural sugar has already been added. Ashraf bhai, if I'm taking curd, I don't add sugar. Never add, because it has natural sugar there. Okay, that is the point. So Chako sir, all vegetables, all fruits, nothing in excess. This should be done. And take this photo, eat them once in a month. Chako sir loves them. I also love them, but please don't eat more than once a month. Pastries, cold drink, bread, sweets, once a month. Maybe once or twice a month. Don't deny it totally. It takes once in a while, only once in a while. Do not take them regularly. Cold drinks, no. Bakery, no. Home cooked food, yes. Dalia, yes. Millets, yes. Right? And at the pancreas level, now you have this wonderful product called Nutricharge Glycem tablet. I really am impressed by this product. Binu sir, you try this product on any pre-diabetic and I promise you results. Promise you results. Such a good product. And it has power of so many herbs. And main herb, you will not believe, it is the extract of mango leaves. Then there is Gudmar, Gymnema. Then there is Charantin from Mamertica charantia, bitter gourd extract. Then there is Vijay Sar from South India, Tarocarpus, to protect the pancreas. So Jyoti ma'am, when you take or chew this tablet, it is not bitter at all, Unni Krishnan sir. It feels like having a churan. I don't know, you have churan there in South? I don't know, Binu sir. Yes, sir. Yes, sir, there is. There is. So it looks like churan, and it will give you so many herbs to protect your pancreas, to improve insulin secretion, to make you healthier. 20, 30, 40 mg/dl tak niche aata hai Kankamma ma'am. We are managing a very severe case of diabetes with Nutricharge product, Glycem product, Nutricharge Glycem tablet, and of course the one product I'm using from RCMPUC also, and I am trying that, and that is aloe vera juice, Kankamma ma'am. I think it should also reduce. I'll confirm it to you if I can validate it. But in any case, it is good. A diabetic can take it. So these 3 things I'm using and getting very good results. So Mohan sir, very boring, very long, but that is all. I want to give no more, Kankamma. It is very late. So over to you. Yes, sir. पीछे का स्लाइड दिखाइए. हाँ, पीछे जाता हूँ ना. और आप जाने से पहले एक बात बताइएगा, आप ये दलिया कैसे बनाते हैं?
Dalia, my wife cooks. She makes it very good. So next time we talk to each other, I'll introduce you to her. Okay. It is very good. बहुत बढ़िया बनता है This मैम. one is explained. 10 पैकेट आ जाते हैं एक महीने में. Yeah. इतना बढ़िया बनता है. बता देंगे. I'll request her to record it for and make show it to you. Okay. Where were we? I think you have already done this, no? Yeah. Where were we? We were. Protein के slide है ना? Glucose वाला slide. I am taking. Yeah, this one. ये हो गया था सर. ये हो गया. चलो फिर कहाँ जाने का, वहाँ जाने का, वहाँ जाने का. ये वाला. ഷുഗർ കൂടാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അരി വെളുത്താലും പോരാ. നെല്ലുകുത്തി അരിയാക്കി ആരാണ് അതിന്റെ തവിടോട് കൂടി കഴിക്കുന്നത്? കഴിക്കാറില്ല. ഗോതമ്പ് പൊടി റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഉമി ഉണ്ടാവും. ഉമി തള്ളി കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഉമി എന്തിനാ കളയുന്നത്? ഉമിയാണ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന സാധനം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിനകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ഫൈനായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു എനർജി നമുക്ക് തോന്നും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നും. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് മെറ്റബോളിസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ റെഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. കഴിച്ച് അധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴോട്ട് അത് ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് വരുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോട്ടീന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സാറ് പറഞ്ഞു, മുരിങ്ങക്കോലും പരിപ്പും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. നമ്മുടെ സാമ്പാർ ബെസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മുരിങ്ങക്കോൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല. സാർ എപ്പോഴും സാമ്പാറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കൂടുതൽ പരിപ്പിടണം, അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാരുള്ള. ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കോലാണ്. ചീരക്കോല്, മുരിങ്ങക്കോല്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പച്ചക്കറികള്. ഇതൊന്നിച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൈബർ കൂടുതലുണ്ട്. ഫൈബർ കൂടുതലുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വയറിന് നല്ലതാണ്. അത് ഷുഗറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഷുഗർ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ലെവൽ വരുന്നതും. അതൊരു സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസ് ആയിട്ട് അത് മാറും. അത് ഏറ്റവും താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ നമ്മൾ അരി ഗോതമ്പും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. യെസ് സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയി മാറണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് 6000 അടി നടക്കണം, 250 സ്റ്റെപ്പ് കയറണം. അതിന്റെ എക്സാക്ട് ടൈം എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 1/4 മണിക്കൂർ, 1.25 മണിക്കൂർ. സാർ 1 മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞത്. 1.25 മണിക്കൂറിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുമല്ലോ, പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലിൽ ഷുഗർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ആ സമയം നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പീക്ക് ലെവലായിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബേൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് ആ ഷുഗറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ അത് സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ എനർജിയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 6000 സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 250 സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കയറുന്നത്. അറ്റ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് നാവിലിട്ട് അലിയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ 20 മിനിറ്റ് അലിയാനെടുക്കും. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഇഡലിയോ പുട്ടോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. ശരിക്കും എക്സസൈസിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. മസിൽ ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അത് സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്നുള്ളത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് അല്ലാതെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സർ, നമ്മുടെ ആഹാരം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോട്ടീൻ, ഏറ്റവും നല്ല ഫൈബർ. നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപയറാണ്. ചെറുപയർ നമുക്കൊരു അല്പം മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല. മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് വേവിച്ചല്ല കഴിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 പിടി അത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ. പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം, അത് സാലഡിന്റെ കൂടെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അതുപോലെ മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മില്ലറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനകത്ത് ഫൈബർ കൂടുതലുണ്ട്, അതിനകത്ത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസും കൂടിയുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ്, ബട്ട് സെയിം ടൈം നല്ല എനർജി, നല്ല ഫാറ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക, നല്ല ഫൈബർ ഉള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക, നല്ല പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും. അരിയും ഗോതമ്പും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്
മില്ലറ്റ്സ് യുഗമെന്ന് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, ലോകം മൊത്തം ഷുഗർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മില്ലറ്റ്സ് യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് പേര് മില്ലറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലും മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. ഒരുപാട് പേരും മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഇത് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാത്രം പിക്ചറാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബിസിനസ്സും അതിനകത്തുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റും ഉണ്ട്. 64% പ്രോട്ടീൻ, അതും ഏറ്റവും നല്ല സോയ പ്രോട്ടീൻ, ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ചേർന്നത്. അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അത് ശരിക്കും അതിന്റെ മൂല്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കോഫി പൗഡർ പ്യുവർ കോഫിയാണ്, അത് ഡീകഫിനേറ്റഡ് കോഫിയാണ്. നമുക്ക് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ആ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി കോഫി എങ്ങനെയാണ് ഷുഗറിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളുടെ വിശപ്പ് കുറയുകയും ഷുഗറിന്റെ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് കോഫി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് സിനമൺ എക്സ്ട്രാക്ട്. സിനമൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറുവപ്പട്ടയാണ്. കറുവപ്പട്ട എക്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ്? അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതും ഷുഗറിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ കൂട്ടുന്നതാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നതിനെയൊക്കെ തടയാൻ പറ്റും. HbA1c കുറയ്ക്കാനൊക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഗാർഡ്സീനിയ കാമ്പോജിയ, നമ്മുടെ ഒന്നാന്തരം കൊടംപുളി സത്ത് എന്തിനാണുള്ളത്? നമ്മളുടെ വിശപ്പ്, ആ ഒരു വിശപ്പിനോടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തി കുറയ്ക്കുക, ആ ക്രേവ് കുറയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ആ ഒരു ഫീൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കും. ഡയറ്ററി ഫൈബർ അഗൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ചെന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. എൻസൈംസ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതാണ് എൻസൈംസ്. ഇത് ഓൾ ടുഗദർ ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് മാറും. നമ്മൾക്ക് വിശപ്പില്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഫുഡ് ക്രേവ് ഉള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. യെസ് സർ. ഇതിന്റെ ബിസിനസ് കണ്ടല്ലോ, 1080 ആണ് ബിസിനസ് വോളിയം. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറ് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആണ്. അത് പ്രകൃതിയാ കിട്ടുന്ന കെമിക്കലാണ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വേണം. പക്ഷെ ആ കുറച്ച് വേണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ്. ഇപ്പൊ ഫൈബർ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും മില്ലറ്റ്സും അതുപോലെ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണം. കളർഫുൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, മെറ്റബോളിസത്തിനും മറ്റ് ഹോർമോൺസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ് സർ. ഈ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, എന്റെ ജീവനായ സാധനമാണ് ബ്രെഡ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജീവൻ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു ജീവനെ കൊണ്ടുവരത്തേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ബ്രെഡ് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ഇല്ലായിരുന്നു. Daily I used to have bread and butter because it started from my student life. हॉस्टल में बस यही था, 2 स्लाइस मिलते थे, वही खाते थे. वापस आने पर भी मैं उसको छोड़ा नहीं था, लेकिन अभी कुछ साल पहले से छोड़ा. जब से डायबिटिक सीखने लगे तब से छोड़ दिया था. Very good. लड्डू बहुत पसंद है लेकिन खा नहीं सकते. बाकी कुछ चीजें नहीं. ब्रेड और लड्डू मेरा फेवरेट था. Once in a while you can have. Yeah. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ടത് 2ആയും 3ആയും ഒക്കെ പോകാറുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ഇനി നമ്മളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഗുളികയിലാണ്. ഇതിനകത്ത് വേങ്ങക്കാതല്, മാങ്ങായുടെ ഇല പൊടിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു, ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി. അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ 1, 2, 3, 3, 6, 8 ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മാങ്ങയുടെ പൊടിയുണ്ട്, പാവയ്ക്കയുടെ പൊടിയുണ്ട്, നെല്ലിക്കയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂവളത്തിന്റെ കായുണ്ട്, വേങ്ങക്കാതലുണ്ട്, പിന്നെ അതിനകത്ത് തിപ്പലി, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് എക്സ്ട്രാക്ട്, ജിഞ്ചർ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇഞ്ചി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പല മെറ്റബോളിസത്തിലും പാവയ്ക്കയുടെ സത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാർ അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ഇത് നാവിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലിയുന്നത് വരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സസൈസിന്റെ ടൈമാണ് ആ 20 മിനിറ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ കോഫി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗാർസിനിയ കാമ്പോജി ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഷെയ്ക്ക് ആക്കി കുടിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കും, ഒബേസിറ്റി കൺട്രോളിൽ വരും, ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആർത്തി കുറയും. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ് സർ. So that's all. If there are any questions. And you will see a picture which I sent to Vinu sir. Vinu sir, please share that picture to sir. Sir ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, 200 ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ റെഫർ ദ പേഴ്സൺ ടു എൻ RCM ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന 207 പേരും RCM ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറണം, ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. മറ്റേ ഡോക്ടറുടെ അടുക്ക പോയാൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ല, ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡോക്ടറിനെ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സർ, ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. Oh wow. Left side first, when he reported to one of our Virangana engineer, and she called me and she sent this picture to me. Can we treat it or take it to treat? I said yes, we can. And that time his blood sugar was 600. Oh my. It was managed and he was suggested to have a mid-foot amputation. And I didn't tell him for opt it. And he was a normal man, normal daily wage man, and without food he cannot manage his home. So we treated it completely. Many legs are being treated and saved of limbs with our products. So that is a very, very crucial area of work. Binu sir, Kankama ma'am, and all other RCM leaders, please do check sugar before it takes somebody to amputation. India's maximum amputations, Binu sir, are happening in Kerala. That is not really good. With RCM there, with you there, with Kankama ma'am there, with Murthy sir there, with all our leaders, Ashok sir, Sundarasman sir, all of us, Chandrababu sir, all of us, Shobna ma'am, each one of us must save at least one life. That is the purpose of us joining this meeting and joining RCM. So thank you very much. Thanks Thank a you very lot, much, Kankama sir. ma'am. And Thank you, really, sir. I'm beginning to enjoy interacting with Kerala team so much that my family noticed that you are today very happy. Do you have a Kerala meeting? They ask me like that. So that is the way. Thank you, sir. Convey our love to your family, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you for being with us. Next time, especially for please tell us how you make our dalia very sweet. Sure. Very I tasty. only eat the dalia, but the person who prepares it, I'll request her to make a video or something and show you. I'll share it with you, Kankama. I'm fond of moong dal. Sure. Moong dal recipe, Thank you, sir. I can show you, but for dalia, I'll ask. So, Binu sir, if I have taken too much time, please excuse me because I was today packed with data, so I just could not control myself. So, sorry if I have taken. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you very much. Jai RCM, Mera charge. Jai RCM, sir. Hamara charge, Nutricharge.